So kaning nga video is all about the basic introduction for calculus 1 or the differential calculus. So for example, na kay function na x squared minus 4 over x minus 2. Tapos gipangutana ka nga to find the limit as x approaches to 2. So we write that as the limit of the function, which is x squared minus 4 over x minus 2 as x approaches to 2 daw. So unsay pasabot sa x approaches to 2? So ang limit is just if ang x nimo gapadulong sa value sa 2, ang gipangutana unsay value sa y. So that's basically unsa ang limit about. As x approaches to a number, what is the value of your y? So mao na ang limit. So sa kani, ang first nimo nga buhaton gyud is direct substitution. So i-substitute nimo ang 2 sa function. So nakay 2 squared minus 4 over 2 minus 2. So this is 2 squared minus 4. So 2 squared is 4 minus 4 is 0. 2 minus 2 is 0. And 0 over 0 is, this is an indeterminate form. Indeterminate form. So dili ni pwedeng away, dili pwede ang direct substitution. So another way is, if dili mag-work ang direct substitution, kailangan nimo pangitaon ang or mag-consider og values nga close sa 2. So ang values na close sa 2 is nakay 1.999, which is close sa 2 but not equal sa 2. Tapos this is 2 lugar kani imong gapadulungan. Napud ka diri sa right, which is 2.001. So mao ning values na close sa 2 but not equal sa 2. So imong buhaton is mag-substitute ka any of this value, pwede nimo kani or kani mo pilion as long as duol siya sa 2. So let's say sa kani nga example 2.001 atong gamiton. So i-substitute na to ang 2.001 sa x. So natay 2.001 squared minus 4 over 2.001 minus 2. So this is equals to 4.001. Meaning, as imong x ga-approach sa 2, which is 2.001 duol sa 2, imong y is 4.001. So therefore, imong makonclude na as x approaches 2, imong y is 4. So nganong 4? Nganong dili lugar 4.001? Because ang 4.001 is nakuha nimo from 2.001, which is ang approximate value lang sa 2 but dili gud ang 2. So imong final must be 4 kay 4 man iyang agian sa value or gaadtuan sa value. So imong answer ani is the limit of x squared minus 4 over x minus 2 as x approaches to 2 is equals to 4. Using kani nga method, which is naglet kag values sa x nimo, which is approaches 2 or dual sa 2. So ang next method para makuha ang limit is the easiest way to nga ma-identify nimo ang unsa gyud value sa limit, kay dili na ka kailangan mag-approximate og values. So
as you observe, ang x squared, so isulat sa nato dire, ang x squared minus 4 kay na ay roots, which is x, which is negative 2 and positive 2, meaning this is equals to x minus 2 times x plus 2. So ngano equals na siya ani. So kung imo ni i-FOIL method, makakuha kag x squared plus 2x minus 2x minus 4. So makancel ning duha kay positive ang isa tapos negative ang isa. So mabilin x squared minus 4. So equals na siya sa x squared minus 4 ang kaning x minus 2 times x plus 2. So pwede na nimo siya isulat as the limit of x minus 2, i-reason sa na to, times x plus 2 over x minus 2 as x approaches 2. So, take note na pag wala pa ka nag-evaluate sa limit, kailangan pa yun nimo isulat ang whole expression or ang kaning limit as long as wala pa ka nag-let sa value sa x. So, as you observe, makita nimo nga x minus 2 over x minus 2 makancel, meaning this is equals to 1, so mawala. So ang mabilin sa imo is the limit of x plus 2, kaya nawala naman ng x minus 2, as x approaches to 2. So this is equals to, so mag-evaluate na ka sa limit, so dilian nimo siya kailangan isulat. Imo ang x kay ibutan na nimo ang 2 sa value sa x. So that's 2, which is kanimo x, plus 2 is equals to 4. Therefore, ang limit of x squared minus 4 over x minus 2 as x approaches to 2 is equals to 4. So, mao itong mga methods kung unsaon mo pag-find sa limit. So, next problem is limit of 5x minus 4 as x approaches to 3. So as you can see, pag imong i-direct substitution lang gamit, which is i-let ang value sa x as 3, so 5 times 3 minus 4, 5 times 3 is 15 minus 4 is 11, so makuha na nimo ang value which is 11. So dili na kakailangan katong let ang value sa approximate sa value sa x or katong i-derive pa nimo ang function. So you can use direct substitution to find the limit because wala man sad na 0 over 0 or indeterminate form. Another example is limit of x squared minus 8x plus 15 over x minus 3 as x approaches to 3. So let's erase this. So sa kaning nga problem, when you use direct substitution, kabalo na ka nga ay iyang denominator is 0, which is undefined, so dili na gyud maka-use og direct substitution. So ang atong mabuhatan is i-approximate ang value sa x but madugayan na ta, which is time consuming kayo. So ang atong dapat buhaton ani is the easiest way, which is i-factor na to ang trinomial o pangita na to ilang factors. So this is 15 and the factors of 15 are 3 times 5, and since negative ni tapos ang kaning duha kailangan mag-add up to negative 8, so dapat negative silang duha.
Therefore, we can rewrite the expression or the limit as the limit of x minus 3 times x minus 5 over x minus 3 as x approaches to 3. As you can see, na ay makancel or may equal sa 1. So, kani mawala. So, ang mabili na lang is the limit of x minus 5 as x approaches to 3. So, using direct substitution, since dili naman ni maka-equal sa 0 over 0, so, that's 3 minus 5, which is negative 2. So, negative 2 ay ang imong answer. And then next is, what if giatahan kag complex fraction? So, for example, the limit of 1 over x minus 1/4 over x minus 4 as x approaches to 4. So, as you can see, dili na siya pwede direct substitution since 4 minus 4 sa ubos is 0. Tapos may mo siyang undefined. So, ang first step na imong buhaton ani is, wait, copy sa nato. So, ang first step ni mo buhaton ani is to get the difference or i-subtract nimo ang numerator. So, kung sa imong pag-subtract, kailangan nimo pangitaon ang common denominator, which is 4x, or i-multiply nimo ang x times 4, 4x. So, 4x divided by x is 4 times 1 is 4. So, 4x divided by 4 is x times negative 1 is negative x. And that's all over x minus 4. So, as you recall sa imong previous lesson nga nani, imagine nani invisible nga negative 1 since dili naman na ibutang. So, when we divide fraction, kailangan na to i-consider ang reciprocal. Tapos, i-multiply ang reciprocal sa denominator sa numerator. So, kibali ang mahitabo is 4 minus x over 4x times 1 over x minus 4. I-multiply ang reciprocal sa denominator sa taas. So, this is equals to the limit of 4 minus x over 4x times x minus 4 as x approaches to 4. So, as you can see, dili pa ka pwede maka-direct substitution since 4 minus 4 is 0 and 4x times 0 is 0. So, 0 ka pa yung denominator. So, kulang pa ni nga pag-simplify. So, sa imong manotice, ang 4 minus x tapos x minus 4 is just the same but nalang siya opposite sign for both 4 and x. So, kibali, 4 minus x over x minus 4. So, kibali, ang 4 is positive sa numerator tapos negative sa denominator. And x is negative sa numerator, positive sa denominator. So, basically, ang mahitaboan is imong i-isolate ang negative 1. So, ang mahitabo is negative 1 times positive x since negative 1 times x is negative x. Tapos, negative 4. Because negative 4 times negative 1 is positive 4. So, equal rin sila over x minus 4. So, as you can see, makancel na dahil sila. Makancel. Ang mabilin dahil is negative 1. So, basically, sa diri nga
Sa pag-simplify nato, makancel ang duha, but mabinlan og negative 1. Therefore, imong limit, the limit of negative 1 over 4x as x approaches to 4, so mao na nimong final na expression. So as you can see, pag imo i-substitute ang x dire, dili na ma-0. So pwede na ka maka-direct substitution. So that's negative 4 times 4 is, that's basically negative 1 over 16. So that's the final answer. So negative 1 over 16 ang answer. But sa exam, kung dili nimo ni ma-figure out diretso, you can use the other method, which is maglet kag value sa na close sa 4. For example, ang 4.1 lugar. So ilet nimo ang value sa x sa 4.1. So that's 1 over 4.1 minus 1 over 4. So but nga nimo 4.1 ang tanan value sa x. So 4.1 minus 4. So kung i-plug in nimo ni diretso sa calculator, ang numerator nimo is equals to negative 0.006098 over imong denominate 4.1 minus 4 is 0.1. So pag imo ni i-divide ang duha, na kay result na negative 0.0609756. So this is the answer pag imong gigamit is 4.1. So kanimo answer in decimal, but if you express this into fraction, this is approximately equal sa negative 1 over 16. So therefore, imong limit is negative 1 over 16, which is same sa atong gi-calculate ganina. Next is, what if imong given is naay radical? So ang imong buhaton ni ani is, since naka-square root sa imong numerator, ang imong button is imo i-multiply ang both numerator and denominator sa conjugate sa kung asay na ay square root. So ang conjugate sa square root of x minus 3 is square root of x plus 3. So since negative man ni, so this should be positive yung conjugate. So that's over square root of x plus 3. Kay since imong nagmultiply kay sa taas, magmultiply pud ka sa ubos. So this is equals to the limit of square root of x times square root of x is just x. Mawala ang radical sign. 3 times negative 3 is negative 9. Or kung dili na to i-shortcut using FOIL method, so inana square root of x times square root of x is x. Square root of x times 3 is, that's plus 3 square root of x. Negative 3 times square root of x, that's negative 3 square root of x. Negative 3 times 3, so that's negative 9. So these two kay similar sila but opposite sign, so makancel, so mawala ra gyapon. So mabili ra gyapon nato ang mabili ra gyapon sa ato is x minus 9. So that's using FOIL method lang, but if kabalo na ka nga ang conjugate is just 0 gid ang diri sa tunga-tunga, so pwede na nimo idiretso. So x minus 9 over x minus 9 times, ayaw sa ni i-multiply sila dua, ipabilin lang square root of x plus 3 as x approaches to 9. So as you can see, ang x minus 9 o x minus 9 sa denominator kay equals to 1, makancel, so mawala. So imong mabilin is just kani. So that's 1 over square root of x plus 3
as x approaches to 9. So if i-evaluate ang limit, that's 1 over, substitute x to 9, so that's square root of 9 plus 3. So that's square root of 9 is 3, 1 over 3 plus 3, that's 1 over 6. Again, sa exam, pwede nimo kani gamiton nga method, but pwede i-approximate lang nimo ang value sa x sa iyang closest nga value, which is, so ang closest nga value sa 9 is, we have 8.9999 or 9.0001. So if imo ni i-plug sa x, so makaget gyapon ka og close nga value sa 1.6. So if imong ilat na dayon nga 1.6 ang limit. So that's using the approximate value. But if gagamit ka ani nga method yun, so you can get the exact value sa limit.